So hello everyone. Today we will start with the Midnight Visitor. Okay, this is the third chapter, I think, in Footprints Without Feet, right? The third chapter. Written by Robert Arthur. So let's start. Have you ever heard of or seen any movie about secret agent? Have you seen any other secret agent? There are many. There are many. वो टाइगर जिंदा है वो क्या था? एक था टाइगर, right? The first part was एक था टाइगर, something like that. So here Ausable did not fit any description of a secret agent. So underline, did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. So in the very first line, you have come across two characters. That is Ausable and Fowler. Okay. So অজাবেলের যে ক্যারেক্টার স্কেচটা যেটা ড্র করেছে অথর, সেখানে he didn't fit any description of a secret agent. by secret agent বলতে আমরা কি বুঝবো? Fit, very good. Fit physically, right? Next. Fit physically. Oh, sorry, that is my printing mistake. Consider my age. Fit physically and bright eyes, which shows intelligence, right? And number 3, you can say secretive attitude. Okay. So Ausable didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Fowler যা যা পড়েছে সিক্রেট এজেন্টের ব্যাপারে, Ausable তার সঙ্গে কোনোভাবেই সে কোনো ডেসক্রিপশনে ম্যাচ করে না. Following him down the musty corridor, underline the musty corridor of the gloomy French hotel, underline gloomy French hotel, where Ausable had a room. তাহলে Ausableর রুমটা কোথায় ছিল? Where did Ausable live? Question number 1. কোথায় থাকতো? Gloomy French হোটেলের একটা মাস্টি করিডোর where Ausable had a room. Fowler felt let down. It was a small room. Why? Descriptionটা দেখে নাও. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. So you hardly can imagine যে ওখানে কোনো একটা
রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চার হতে পারে এমন একটা রুমটা মানে অর্গানাইজড ছিল না, দ্য রুম ওয়াজ নট অর্গানাইজড and it was situated on the 6th and top floor of that gloomy French hotel which had a musty corridor. Ozabel was, for one thing, number one, character sketch টা এবার দেখে নেয় কি ছিল Ozabel. Fat, যেখানে একজন সিক্রেট এজেন্টের ফিজিক্যালি ফিট থাকার কথা, Ozabel was fat, very fat, and then there was his accent. এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, must be capable in dealing with multiple languages. একজন সিক্রেট এজেন্টকে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হয়, তাই তো? Ozabel was, for one thing, fat, very fat, and there was his accent. Though he spoke French and German passively, কাজ চালানোর জন্য, for working, he could speak German. He had never altogether lost the American accent over there. তাহলে কি অ্যাকসেন্টেরটা কিসের ছিল? আমেরিকান অ্যাকসেন্ট ছিল। আর ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বলতো সেটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ কি বলতো রাজন্যা? ফ্রেঞ্চ এন্ড জার্মান, রাইট? কিন্তু সেখানেও he used American accent. He had brought to Paris from Boston 20 years ago. Underline, when did he shift to Paris? 20 years ago. You were disappointed, Ozabel said wheezily over his shoulder. ঘাড় ঘুরিয়ে Ozabel বলল, you must be disappointed. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. So you were told that I was a secret agent, a spy dealing with some espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer. So that is why Fowler was there. Fowler ওর কাছে নতুন. Why Fowler was there? To get an interview. Right? So you must be disappointed. এর আগে তুমি যা দেখেছো যেসব সিক্রেট এজেন্ট, আমি তার মতো নই, মিসম্যাচ করছে। তো তোমাকে নিশ্চয়ই আগে থেকে বলা হয়েছিল যে আমি একজন সিক্রেট এজেন্ট, একজন স্পাই, একজন যে সারাক্ষণ ডিল ইন ডেঞ্জার। You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. Here, romantic emphasizes his imagination. Romanticism থাকলে তবেই imagination কাজ করে। So you envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. So তোমরা কি ভেবে রাখো একজন সিক্রেট এজেন্টের লাইফ কিরকম হতে পারে? না, he should be dealing with mysterious figures in the night, the crack of pistols, that means the shot, and the drugs in the wine or something like that. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall. আর তার পরিবর্তে ফাউলারকে কি বলছে Ozabel? Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man like me. আর তার বদলে তুমি একটা তোমার রোমান্টিসিজম দিয়ে তুমি একটা ইমেজ ক্রিয়েট করে আমার কাছে এসেছিলে, and now you have been spending a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. তাহলে তুমি তার এগেইনস্টে কি দেখলে? না, একজন
fat man, instead of having messages slipped into his hand, তার কাছে মেসেজ আসবে ছোট চিটে করে যে someone wants to make, তার বদলে কি হয়েছিল, making an appointment in his room. He gets an only a prosaic monotonous phone call, telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled. Chuckled means smiled in a very clever way to himself as he unlocked the door of his room. Corridor, সেই মাস্টি corridor থেকে এবার he unlocked his door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter first. তোরাও দরজা খুলে ফার্স্টে গেস্টকে এন্টার করাস নিশ্চয়ই. You were disillusioned, Ozable told him. So you were disillusioned. তুমি ভুল ভেবেছিলে, তুমি ভুল দেখছো. But take cheer up, young man. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. I will show you a particular documents for which a few men and women have risked their lives. I am going to show you something important, some important documents for which men and women have risked their lives. Come to me. Someday soon that paper may well affect the course of history. So this document is such important document. Underline it. Someday soon that paper means that document may well affect the course of history. That will change the history very soon. That is going to change. In that thought is drama. Is there not? So it sounds like a drama, right? So a document that will change a history completely. So it sounds like a drama, isn't it? As he spoke, Ozable closed the door behind him. Then he switched on the light, and as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. Underlined, as the light came on, Fowler, who came there for some interview, had his first authentic means real, thrill of the day. What happened? For halfway across the room, রুমটা তো বাইরে থেকে ক্লোজ ছিল, অজেবল আনলক করলো, করে ঢুকলো দুজনে, লাইটটা যেই অন করেছে, halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. There was standing a man holding an automatic pistol in his hand. Right? So what happened? What did Fowler see when he entered the room? একদম প্রথমে দেখলো অজেবল ফিগারটা দেখলো, তবে যখন লাইট অন হলো তখন দেখলো কি another man is waiting over there with an automatic pistol in his hand. Right? Ozable blinked a few times. He kept his calm. Ozable blinked a few times. Max, he whizzed, you gave me quite a start. Quite a start means you gave me a surprise. You surprised me. I thought you were in Berlin. I think you were in Berlin. Berlin is in? কোথায় Berlin? Germany. What are you doing here in my room? তাহলে ও অনেক আগে থেকেই Ozable ম্যাক্সকে চিনতো. Who was standing over there? Our third character, that is Max. And he was waiting over there for Ozable, holding an automatic pistol in his hand. Why do you think so? To get hold of the That important document. আগেই বলেছে না, অনেক several men and women have risked their life to come to me এই ডকুমেন্টসটা নেওয়ার জন্য. So Max was slender. Now the physical condition, physical appearance of Max,
He was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. Almost resembles like a fox. Very খুব ধূর্ত, cunning, and slender, roga, little less than tall. Okay? There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Menacing means dangerous. গানটা ছাড়া ওকে দেখে menacing মনে হয় না. Whenever you have someone in front of you holding a gun, তাকে দেখে যতটা dangerous মনে হয়, গানটা ছাড়া তাকে dangerous মনে হয় না, menacing মনে হয় না, harmful মনে হয় না. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, underline it, that is related to that important documents. Max started speaking. That report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. So this is actually about the invention of some new missiles. সেই ডকুমেন্টসটা আছে, সেই ফর্মুলাটা আছে. I thought I would take it from you. So I had a thought to take it from you. I will be safer in my hands. It will be safer in my hands than in yours. তো ম্যাক্স কি বললো, ওটা আমার কাছে অনেক সেফ থাকবে তোমার কাছে থাকার থেকে. তো ম্যাক্স was there to get that documents, which was the formula of a missile. Yes. Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it. So the two spies, they are talking to each other. So কি বললো, I'm going to raise the devil with the management this time. If I get hold of that document, তাহলে কি হয়, I will start the whole management. I will move the whole management this time, and you can bet on it, he said grimly, firmly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. So at that time, Oswald কি বলছে দেখো, যে এই নিয়ে সেকেন্ড টাইম হলো যে কেউ একজন আমার ব্যালকনি দিয়ে ঢুকেছে. তো Oswald mentioned about a balcony, right? এর আগেও একজন এসেছিল, you were the second one. He suspected that Max had come through that balcony because the door was locked, right? This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. There was nothing else. There was a single window. Okay. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. So it was, the sun was setting and it was gradually getting darker and darker. So balcony, Max said. So Max had no idea about this balcony. Max had no idea about the balcony. Balcony, Max said with a raising inflection. No, a pass key. So he entered through a pass key. Pass key is, I will give you a note on pass key. Just write it down. এটা ডিফারেন্ট ওয়েতে হয়, অনেক সময় একটা স্লাইডিং আমরা ডেবিট কার্ড ইউজ করেও দরজা খুলতে পারি. সো দ্যাট ইজ পাস কি. পাস কিগুলোর একটা রেফারেন্স আমি দেবো, জাস্ট রাইট ইট ডাউন. সো ম্যাক্স এন্টার্ড থ্রু আ পাস কি. Okay, I did not know about the balcony. So he confessed that he had no idea about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. যদি আমি জানতাম সত্যি একটা ব্যালকনি আছে তোমার রুমের, তাহলে আমাকে এত ট্রাবল নিতে হতো না. সবাইকে লুকিয়ে, সিসিটিভি কে লুকিয়ে, পাস কি নিয়ে ঢোকা রুমে,
তো এত কষ্ট করতে হতো না। It's not my balcony, Ozabel again said, informed. It's not my balcony, Ozabel said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. Balconyটা actually আমার না, এটা it belongs to the next apartment, পরের অ্যাপার্টমেন্টের। But the apartments were so close to each other যে he glanced explanatory at Fowler. You see, through that door there used to be the, he said, this room used to be the part of a large unit. এই রুমটা আগে একটা বড় রুমের পার্ট ছিল, পার্ট অফ এ লার্জ ইউনিট। এখন সেটা সেপারেট করে এই ফ্রেঞ্চ হোটেলের একটা রুম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আগে একটা বড় ছিল, সেই পাশের অ্যাপার্টমেন্টটাও এর সঙ্গে অ্যাটাচ ছিল তখন, সেই ব্যালকনিটা রয়েছে বাইরে। It's not my balcony. You see, Fowler, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. ওই দরজাটাতে গেলে ওটা লিভিং রুম পেয়ে যেতে। It had the balcony, ওই রুমটার ব্যালকনি ওটা। Empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they have not. Last monthেও একজন এইভাবে এন্টার করেছিল আমার রুমে থ্রু দ্যাট ব্যালকনি। ওটা আমার রুমের সঙ্গে কোনোভাবে অ্যাটাচ না, ওটা পাশের অ্যাপার্টমেন্টের। আমি ম্যানেজমেন্টকে বলেছিলাম, ম্যানেজমেন্ট প্রমিস টু ব্লক ইট অফ, বাট দে হ্যাভ নট, সো ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার। ম্যাক্স glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozabel. Max তখন কাকে দেখছে? Fowler, and Fowler is experiencing this kind of thing for the first time. A man holding a gun towards a spy, towards an agent. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozabel, and waved the gun with a commanding gesture. গানটা নিয়ে এরকম কমান্ডিং জেস্চার করলো, কি? টু সিট ডাউন। প্লিজ সিট ডাউন, হি সেড, উই হ্যাভ আ ওয়েট অফ হাফ অ্যান আওয়ার, আই থিঙ্ক। 31 minutes, Ozabel said moodily. Half an hour নয়, 31 minutes. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. আমি জানতে চাইছি তুমি রিপোর্টটা, তুমি ডকুমেন্টসটার ব্যাপারে কি করে জানতে পারলে? The little spy smiled evilly. So Max was also a spy. He smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? So at that time, ki holo na, Max was very much relaxed, and he was sure that he will get the documents that night from Ozabel, but all of a sudden he was astonished, he was startled. What is that? Who is at the door? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. বাইরে থেকে নক করেছে দরজায়, হোটেল রুমে। Ozabel just smiled. That will be the police. বাইরে কে রয়েছে তাহলে? পুলিশ। He said, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. তাহলে আমি বলেছিলাম হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে যদি কোনো রকম আমি না আমার অ্যাক্টিভিটি পাও, টু চেক মি, বিকজ দ্য ডকুমেন্ট ওয়াজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আই হ্যাড টু হ্যাড সাম extra protection for it. So এই পার্টটা একটু আন্ডারলাইন করব, that will be the police. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them means the police, to check on me to make sure everything was all right. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. Again there was a knocking. What will you do, Max? Ozabel asked next. So Ozabel was very calm and quiet. He appeared very calm, right? Instead of the danger, the raising pistol at his, তো তারপরেও Ozabel kept his calm.
What will you do, Max? Ozabel asked. If I do not answer the door, if I do not open the door, if I do not respond their call, they will enter anyway. They will forcefully enter. They will break into the room. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. যখন এসে দেখবে যে তুমি আমাকে গান পয়েন্টে রেখেছো, they will not hesitate to shoot. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. Now, ওর এখন মনে আছে যে উইন্ডোর ওখানে ব্যালকনি আছে, তো he needs a hiding place now. Okay, so Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Sill, উঁচু যে পোর্শনটা থাকে জানলার, তার বাইরে একটা পা দিয়ে দিয়েছে। ওকে, send them away, ওখান থেকেই বলছে ওদেরকে বার করে দাও। He warned, I will wait on the balcony, আমি ব্যালকনিতে ওয়েট করছি। Send them away or I will shoot and take my chances. If you don't do what I said, I will definitely I'm going to shoot you to get the documents. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ozabel! Mr. Ozabel! Someone is calling from outside. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. গেস্টের দিকে তখনও গানটাকে পয়েন্ট করে রেখেছে, টুইস্ট করে নিজের বডিটাকে জানলার বাইরে বার করলো। The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. অন্য পাটাকে বার করতে হবে তো, গান পয়েন্টে রেখেছে, অন্য হাতটা দিয়ে ফ্রেমটাকে, জানলার ফ্রেমটাকে সাপোর্ট নিয়েছে। Window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. তারপরে অন্য পাটাকেও বাইরে বার করে ছেড়ে দিল। কোথায় গেল? ব্যালকনিতে, রাইট? The doorknob turned, doorknob automatic খুললো। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself. যেই doorknob খোলার আওয়াজটা পেয়েছে, swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill. সিলের থেকেও সরে যাওয়ার জন্য, ব্যালকনিতে যাওয়ার জন্য আরো সরে গেল ওদিকে। ও দেখেও নি যে ওদিকটায় কি আছে। And then as he dropped, he screamed once shrilly because there was no balcony. He jumped from the window. 6th floor থেকে, yes. So, and then as he dropped, he screamed once. একবার শুধু চিৎকার করে উঠেছিল, something like that. And shrilly, the door opened, and what happened, you know? A waiter stood there with a tray. একটা ওয়েটার, হোটেল ওয়েটার, ম্যাম, হাতে ট্রে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে ওকে বলেছিল পুলিশ। Waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. 2 glasses for whom? 2 glasses for Ozabel and Fowler. ওদের ইন্টারভিউ দেবে, ওয়েটারকে বলে এসেছিল ড্রিঙ্ক নিয়ে আসতে। So here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle. বটলটা ডেফিনেটলি শ্যাম্পেনের ছিল, তাই ওটাকে আনকর্ক করতে হয়েছিল, কর্ক দিয়ে আটকানো থাকে শ্যাম্পেনের বটল। আনকর্ক দ্য বটল অ্যান্ড লেফট দ্য রুম। White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police?" There were no police, Ozabel sighed. পুলিশ বলে তো কিছু ছিল না, only Henry, underline Henry, the name of the waiter was Henry. This is the 4th character, huh? Only Henry, whom I was expecting to bring the drink. বাকি পুরোটাই পুলিশের স্টোরিটা আমার imagination to get rid of Max. But owned that man out on the balcony? Fowler began. Fowler আবার জিজ্ঞেস করলো,
ওই লোকটা আবার ব্যালকনি থেকে ফিরে আসবে না? নো, said Ozable, he won't return. You see, my young friend, there is no balcony. এরকম কোনো ব্যালকনি ওখানে নেই। ও স্ট্রিলি যে সাউন্ডটা দিয়েছে ওটা হচ্ছে ফলের সাউন্ড, when he was falling down. So that's it, a very easy story. I will ask you to go through once or twice today. এক দুবার একটু পড়ে নেবে। ওকে, এনি ডাউট? কিছু নেই, চারটে ক্যারেক্টার আছে। অজাবেল, অজাবেল ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন আসে অজাবেল অন্যান্য ডিটেকটিভ বা এজেন্টদের সঙ্গে মিসম্যাচ করে কোন কোন কারণে, এটাই আসে। আর কিভাবে অজাবেল ডিউপড ম্যাক্স। ওকে, দিস পার্ট। আরেকটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে, সেটা হচ্ছে যে হাউ ডিড হেনরি আনইনটেনশনালি সেভড অজাবেল অ্যান্ড ফাউলারস লাইফ। হেনরি তো জানতো না যে ভেতরে কি হচ্ছে। হি নকড once, twice, and then he opened the knob, right? So third একটা question আসতে পারে, এটা একটু think করে লিখতে হবে, I will help you out, যে how did Henry save Ozable and Fowler's life unintentionally? That's it. Done? Chalo, very good. Thank you.